Я приветствую моего коллегу. Dr. Maltsev says, I greet my colleague, Dr. Chin. Hi, how are you? Как ваши дела? Спасибо, я очень рад знакомству. Thank you. Dr. Maltsev says that I'm glad to be acquainted. Me too. Я тоже. Да. Тогда, если он не против, я хотел бы с ним поговорить о том, в чем он как бы специалист, о некой субкультуре китайских организованных преступных групп. And so, would like to speak with you about the field that you know very well, about the subculture of Chinese organized crimes. Okay. So basically, there is a subculture among the Chinese. It's called the Jianghu Subculture. The Jianghu Subculture means it's rivers and lakes. People who belong to this subculture, they are more or less like rootless people. They don't have a stable lifestyle, so they float around, and they are involved in a lot of underground activities. Он говорит, да, существует китайская субкультура, которая называется Джаоху. То есть Джао – это река, и Хо – это моря. И то есть люди, которые являются частью этой субкультуры, у них нету никаких корней. То есть эти люди постоянно на плаву. И до этого он рассказывал, что Джаоху – это организация, именно организованная преступность, а не Джаоху группы – это просто как бы гангстеры, они не организованы. У каждого вот подобного явления существует легенда, которая лежит в основе этой субкультуры. И существует ли такая у китайской организованной преступности? So every phenomena as such, usually it has a certain legend which is in the foundation of it. So Dr. Maltsev is asking, do we have a legend like this when it comes to Chinese crime as well? Oh yes. There's a lot of stories about the emergence of the Jianghu subculture. So this subculture had been in existence for many centuries, and it started as more like a patriotic, also somewhat religious kind of organizations that were the main purpose was to overthrow the Qing dynasty. The Qing are not considered, because at one point China was controlled by the Qing people. These Qing people are not considered Chinese. They were outsiders. They were invaders. So this particular subculture were trying to overthrow the Qing dynasty. Он говорит, да, существует очень много разных легенд и по поводу происхождения данной субкультуры, и сама она, вот эта Джаоха субкультура, очень много веков существует. Она начиналась из организаций, которые были патриотично-религиозные, с основной целью перевернуть династию Чин, потому что раньше Китай возглавлял вот эта династия Чин, которые не были сами китайцами, то есть их так не считали, то есть это были люди, которые завоевали эту территорию, и они хотели ее устроить переворот. А кто эти люди были? Кто эти завоеватели? Да. And could you speak about this Qin people, Qin dynasty? You said they were invaders, so who were they? Right. They were from north of China. They were considered to be the barbarians. They were considered to be barbarians. Barbarians, okay. Like people from outside of China. Это... So Chinese people are called Han people. Han people. But the Qing, they are not Han people. They are Manchurian. They are more like the barbarians. Okay, let me translate. And they invaded China. Okay. Эти люди считались варварами из северного Китая, то есть они принадлежали маньчжурам, а сами китайцы, они как бы считаются люди ханы или гунны, наверное, он имеет в виду. А Чин это были маньчжуры.
Я понял. И ну, есть какая-то основная легенда, которая происхождение. So you said that there are a lot of legends, a lot of stories about the emergence of this subculture. Could you speak about main legend? Was it the one that it was patriotic religious organization that was trying to overthrow Qin dynasty? Was that the one, the main legend, or something else? Yeah, that's the main activity. That originally they were established for the main purpose of overthrowing the Qing dynasty and restore the Han people control of mainland China. So at the very beginning, they were not involved in crime. They may involve in violence, but they were killing Qin officials, not the law-abiding people. So that was the main thing about the Chinese this particular subculture. То есть основная легенда это то, которое он говорил. То есть люди, которые не были криминальными в начале, они хотели вот убрать этих людей Чин, чтобы восстановить контроль самих китайцев. Хорошо, я понял. Вот смотрите, я не специалист в восточных криминальных структурах, и в общем-то я занимаюсь Италией, как бы Испанией и Россией. Именно все, что связано с Испанской империей, как бы ее криминальные последствия, то есть Латинская Америка и так далее и тому подобное. Вот. И у их организованной преступности существует легенда о том, что вот были 3 отца-основателя, 3 рыцаря, то есть по сути это рыцарский орден. По сути это рыцарский орден. А кем себя считают вот эти люди? So, since Dr. Maltsev doesn't have an expertise when it comes to Eastern criminal organizations, he's more, he studies Italian organized crime and everything which is a consequence of Spanish Empire and Russian criminal tradition. So, for instance, when we speak about this Italian and Spanish crime, they had a legend about 3 knights, basically, that started the they were like founding fathers of the organization. So this is a chivalric order. They consider themselves to be a knight. So when we speak about this Chinese subculture, who did they consider themselves to be? Well, at the very beginning, it started in a temple in a province called Fujian province. Okay, there is a province in Fujian. And there is a very famous temple called the Shaolin Temple. And in that temple, there were 108 monks that were expert in martial arts. Okay, so 108 monks from the Shaolin Temple were considered to be the forefathers of this particular subculture. Okay, 108. 8 monks. Он говорит, был храм на территории Фуджиен, очень знаменитый шаолинский храм. И отцы-основатели были 108 монахов, которые были профессионалы воинских искусств. И они себя кем считают? То есть вот как они себя идентифицируют? Они кто? So, how do they... Они же не говорят, что они гангстеры. So how did they identify themselves? They didn't say that they were gangsters. They were monks, or No. so they were monks. They were monks. Монахи. Они And монахи. the most important thing is that they are very good with martial arts. So they are all extremely skilled fighters. То есть это были монахи, и их самое главное качество было то, что они были профессионалами в воинском искусстве. А вот эти вот сегодняшние, которые считаются, они занимаются воинским искусством? And as for today's like modern Chinese crime, do they practice martial art? Not really. They carry guns. Нет, они ходят с пистолетами. Ну, как же они тогда монахи? But then how come they're monks? I mean, so they do not identify themselves as monks anymore. Nowadays, you are talking about
Chinese gangsters nowadays? Yes. Of course they are not monks. Конечно, не монахи, But они what так I'm не saying ведут is the себя. founding fathers, Я the только про very отцов people who основателей. А started они this сегодня себя кем subculture. считают? And as for the modern Chinese crime, how do they identify themselves? Who they think they are? They are Modern. gangsters. Гангстерами. Они так и считают. Да. Потому что, например, юг Италии, он по сей день они себя считают рыцарями. So see, for instance, Dr. Maltsev is speaking about southern Italy, and they consider themselves to be like noblemen, knights, even today. So Chinese organized crime, they do perceive themselves as gangsters. Is that correct? Yes. They don't see themselves То есть as они не monks говорят, or что мы knights. благородные люди, а мы гангстеры. Да, они совсем, то есть, не связаны, But не считают себя. the important thing is that, see, I talk to a lot of these gangsters. I interview a lot of them, including here in the United States and in China and in Taiwan and in Hong Kong. Гонконг, Тайвань и Китай. See, when they identify themselves, they see themselves as, even though they admit they are gangsters, but they also see themselves as good people, righteous people. Он говорит, но есть важная заметка к этому всему, несмотря на то, что они как бы гангстеры, так как я провел очень много интервью с людьми, и в США, в Китае, в Тайване, в Гонконге, да, они понимают, что они гангстеры, но они себя считают хорошими людьми, то есть люди, которые не то что правоведные, а вот правильные люди. А в чем их правильность? So what is righteousness about them? Why do they consider themselves? For example, they see themselves as good people. They see themselves as like more or less like a Robin Hood. They rob the rich and they help the poor. They don't involve in something like prostitution, sex trafficking. They don't go and rob poor people, but they will only victimize those that are powerful and rich. So the point here is that they see themselves as, good people. Even though they are involved in a lot of illegal activities, but they are saying that, well, we kill rich and powerful people. We don't kill ordinary innocent people. То есть они считают себя некого рода Робин Гудами, то есть они говорят, что мы воруем только у богатых людей и помогаем бедным, то есть мы убиваем и грабим богатых людей, то есть мы не занимаемся жертвами. Окей, а у этой организации существует какая-то иерархия? All right, so Dr. Chin, does this organization have any hierarchy? Oh, of course, sure. Да, конечно. Yes. For example, the triads in Hong Kong, they have the top leader, and then they have the red pole. Red pole is like the enforcer, one of the top people, and then they have ordinary members, and then they have people like, they call it hanging the blue lantern. These are not members yet, but they are trying to be. So they hang out with the triad members, and hopefully one day they will be recruited into the triad. So there's a hierarchy. Да, есть иерархия, например, у триадов в Гонконге такая иерархия. Есть лидер, есть как бы его помощник, некий красная удочка. Следующим этапом идут обычные члены, и последние это те люди, которые не стали частью иерархии, но хотят и станут скоро. Синие удочки. Что это единственная иерархия? Is this the only hierarchy among Chinese crime? No. This is only for the Hong Kong triad. Нет, это только вот для триадов в Гонконге. А в Китае? What about in China? Well, in China, it will be
maybe there's a leader, and then there's a street level boss, and then there's the followers. It's more likely to be just tree level. The boss, and then the street level boss, and then the followers. Ну, в Китае все легче. Чаще всего там трехуровневая вещь. Есть лидер, есть боссы на уровне улиц и есть последователи обычные. In China, these groups tend to be relatively small. В Китае эти группы чаще всего они маленькие по численности. А какие самые мощные? Ko-lin, could you speak about which is the most powerful crime among Chinese ones? The most what? Powerful one. Which is the most powerful organization among all Chinese crime? Okay. In Hong Kong, there are three major triad groups. One is the so-called the 14K. 14K. K for king. And then there's the Woshing Wo. W-O-S-H-I-N-G-W-O. Woshing Wo. And then the San Yi-on. S-U-N-Y-E-E-O-N. So these are the three most powerful triads in Hong Kong. And most of them have thousands of members. And in China, there's no large criminal organization. Tend to be smaller. Very often, very much restricted to a particular area or a city. Он говорит, первое, что нужно сказать, что по всему миру нету одной сильнейшей организации китайской. Это как бы заблуждение, то, как люди считают. Например, отдельно в Гонконге есть три мощнейшие организации типа триада, то есть они имеют отношение к ним. У них по 1000 членов. Это 14K, Wongshin Kuo и третья Суньон. Это три мощные. В Китае там нету ни одной крупной криминальной организации, например. То есть то, что в мире считается якобы там китайская организованная преступность, то есть это все заблуждение, нету одной такой мощной. То есть самая мощная в Гонконге расположена. So basically the most powerful Chinese crime is located in Hong Kong, the three triads. No, triad, not triad, triad. Triad, okay. Triad. There are also very powerful organized crime groups in Taiwan, but they are not triads. Well, it's hard to say. I will say the most powerful organizations, maybe it's the San Yan, if you ask me. But there's also a very powerful gang in Taiwan called the Bamboo United. Он говорит, очень мне сложно выбрать одну самую сильную, но с моей точки зрения, например, вот эта третья триад, которая в Гонконге, возможно, она самая сильная. Но не нужно забывать, что в Тайване тоже есть сильная не организованная преступность, а гангстерская просто группа Bamboo United, то есть бамбу вместе. Название. Yeah, so the answer will be maybe instead of one, I will say there are two. One is Hong Kong-based San Yan, and then the second one will be the Taiwan-based Bamboo United. То есть мой ответ следующий. Не одна, вот самые сильные по всему миру, если мы выберем, это одна вот в Гонконге вот это, и вот в Тайване. Хорошо, вы говорили с многими из них лично. So since you have interviewed a lot of gangsters in person, это допрос был или беседа? Was it an interrogation or was it just a talk? No, not interrogation. Interview. Это было интервью. I'm not a police officer. Я не полицейский. I cannot. Я не могу I will get killed if Меня I убьют, если я буду допрашивать. Окей. Приходилось ли вам говорить с киллерами? Have you ever spoken to killers? Yes. Приходилось. Скажите, пожалуйста, оружие, которыми они убивают. Could you please
share what are the weapons that they use for killings? Guns. Пистолет. Just, handguns. Обычный ручной пистолет. Понял. И как они это мотивируют? То есть, у него же должен быть мотив какой-то для того, чтобы выполнять вот такую работу. And so, since this is a very tough job, and in order to assassinate people, one has to have a motive. So, how do they explain it for themselves? Why they are doing that kind of a job? Well, for example, I interview the most famous gangster in Taiwan called, let's say his last name is Chen. His nickname is Dry Dock. Dry Dock? Dry Dock. D-R-Y. Dry Dock, okay, the duck. Yeah, because he did not know how to swim. He can't swim, so that's why they gave him a nickname of Dry Dock. So I interviewed Dry Dock, and he's dead now. But before he passed away, he was the most famous Chinese gangster in the world. And he traveled to the United States and killed a Chinese American writer who wrote a book very negative book about the Taiwanese president at that time. So that's one example. And of course, I also interview other gangsters who were involved in the killing and then sentenced to death, and then later on commuted to life. So so you are asking me how they see the killings? Он приводит пример. Я, например, говорит, брал интервью у самого знаменитого киллера китайского, гангстера, который уже сейчас мертв. Он был из Тайваня, его кличка была Сухая утка, потому что он не умел плавать. И он сейчас умер, но вот почему он, например, шел на убийство, он поехал в США и убил китайско-американского писателя, который написал очень негативную книгу о тайваньском президенте. Это один из примеров. Также я брал много интервью у обычных других киллеров-членов, которые уже были приговорены к смерти. Что вы хотели бы спросить? То есть то, как они видят убийство? Или... Да, как они к этому относятся, что они делают, да? So, what Oleg is trying to understand is how do they see the killings themselves? I mean, what it is for them. You know how some people, they would be, when they are killing, they think that they are doing justice. And what about Chinese ones? How do they approach that? Well, it depends on it depends on the case. For example, this Dry Dock who went to the U.S. to kill the Chinese American writer, he thought he was very patriotic. He was helping the Taiwanese government to eliminate a betrayer of the country. So he thought that was a very just and right thing to do. Gangsters that I interview kill a rival gang leader. And how do they explain that for themselves? Okay, what happened was there was a conflict between one of his associates and a rival gang leader. Somewhat related to gambling debt. Gangsters very often come together and gamble, and very often they have this. I know what's gambling debt. And then this killer that I intervened, and in the process, he thought that the rival gang member is going to take the first move and kill him. So as a result, he pulled his gun out and killed the rival gang leader. And he said that was in self-defense. Он говорит, зависит от ситуации. Например, Сухая утка, который поехал в США убивать этого писателя, он считал, что он делает очень патриотическое дело за свою страну. Другие люди, например, я одного интервьюировала, который убил другого лидера
как бы соперника их банды. Там было дело связано с игровым долгом. И для того, чтобы защититься, чтобы первым сделать ход, они убили этого лидера. Я, наверное, не совсем правильно, мы понимаем друг друга. Вот смотрите, давайте предположим, вот существует палермская мафия, бы в Сицилии, да? И там кто-то убивает журналиста, да? И вот когда, ты смотришь на этот вопрос, то есть это же плохо, когда убили журналиста, то есть это преступление, да? Они реально относятся к этому как к войне. То есть это, солдат воюющей армии, на той стороне. И поэтому его убить это совершенно нормально в бою. So, Oleg is giving an example which might maybe shed more light to what is he's trying to ask. So since this is a language barrier, maybe we're not understanding each other well. So for instance, he says, let's say there's mafia in Palermo, and they kill a journalist there, which is considered a bad act actually, right? It's a crime to kill a journalist. But for them, this is like a war. And it's totally fine. They consider themselves to be like a soldier of one army, which is fighting another army, which is the outer world. So for them, this is like a war. Not for the Chinese. Нет, для китайцев. Для китайцев не будет. No. Chinese gangsters, they don't kill journalists. They don't kill journalists. And that's why you have to understand, there is a subculture among the Chinese mafia, okay? And for them, it's like, okay, I'm a gangster, you are a gangster, and if the two of us get into a conflict, I will kill you, but not your husband, not your children, not your family. They never ever go after family members. They don't kill journalists, they don't kill judges, they don't kill innocent people. That's why they are very proud of themselves, that they are killers, but they are not reckless killers. То есть, что касается китайской субкультуры, сами киллеры, они очень гордятся, что они киллеры, потому что они никогда не будут убивать журналистов, судей или людей, которые невиновны. То есть китайские банды, они никогда не пойдут убивать там вашу семью. То есть, если у двух лидеров есть конфликт между собой, они будут убивать друг друга, но никогда не начнут трогать их семьи, мамы, папы и так далее, братья. Вот так. Да, и сами киллеры, они говорят, они крайне гордятся тем, что они киллеры, потому что они... А это какой-то статус в иерархии дает? So when you are a killer, you say that they're proud of this. Does that give a certain status to them in the hierarchy because they're killers? Well, if they kill someone, of course, Если they они will get убили кого-то, конечно, они reputation. очень If станут they, after the killing, if they have to go to jail and serve his time, once he is out, he will be go up right away. Reputation. Он говорит, если человек кого-то убил, потом в тюрьме срок пробыл, когда он возвращается в банду, конечно, он очень высокий статус имеет. А их обязательно в тюрьму сажают или есть, которых не сажают? Were there cases when the killers were not imprisoned, or do they always get caught and get imprisoned? No, of course. Some people get away with it. Конечно, no, некоторые не попадаются и не садятся в тюрьму. Вот. Как вы думаете, вот смотрите, это же достаточно древняя вещь, эта организованная преступность в Китае, да? So this Chinese organized crime, something that goes back to centuries, right? Что этих людей держит вместе? Занимались бы бизнесом, зачем им вот эта гангстерская деятельность? Это же невыгодно совершенно преступникам. So what keeps those gangsters, those criminal people together? Why don't they do business, for instance? Because being a gangster is not advantageous. What does keep them together in the course of such a long time? No, they are also involved in legitimate business. Нет, они занимаются легальным бизнесом в том числе.
these are not full-time criminals. They are also very successful business people. То есть мы не можем сказать, что это люди на полную ставку гангстеры. То есть это очень успешные бизнесмены в том числе. Ну так все равно что-то должно держать вместе, объединять. But again, это идея. something should keep them together, some idea, something ideological type of thing. Because otherwise you cannot be together for such a long time. Is there any kind of philosophy there? Of course, Jianghu. Конечно, есть философия, это Subculture. Это субкультура. Ну так а как она выглядит? And can you describe that philosophy in detail? This is like Jianghu people, okay? So I'm a Jianghu guy, and I'm very proud of myself, okay? They have norms, they have values, they have regulations. They have to be very just, very generous with their money. They have to have brotherhood. They don't talk to the police. I mean, when you are recruited into a triad, you have to take 36 oaths. All these, things that you don't do. Let me translate so it's very important. Thank you. Крайне важно, дело в том, что это некая принадлежность, то есть это люди джаоху, они крайне гордятся с этим, у них есть свои принципы, свои правила, они должны быть щедры, это некое братство. Например, когда ты становишься частью организации, конечно, ты с полицией не сотрудничаешь, и ты должен принять 36 клятв каких-то. А что это за клятва? Could you please share about these 36 oaths? What are they about? Yeah, I can email it to you. Я могу послать вам по почте, если want. Please. Да. Yeah, I'll do that. I have these 36 I'll send to you. А ритуал приема существует? Is there any ritual when they're just recruited? Could you please explain? Gosh, a very elaborate ritual. Очень интересные ритуалы. You have to bow, Вы and you должны... have to trickle your fingers, you have to, a lot. Can you explain them? Well, it's like if you are being recruited, you will go to a room, and then there will be, guards, General Guangbo. General Guangbo is the Chinese very famous warrior. So you bow to the General Guangbo, you light the incense, you bow again, and then there will be the top guys, the leaders. Uncle, the uncle, all these, very old gangsters there will be watching, and then you will, tickle your fingers. What is tickle? The needle. With the nigger. But you, blood. Yeah, Okay. and then drop the blood into some white wine, into a bowl, and all the new recruits will take a sip. So now they are blood brothers. So Okay, let me translate your this. blood is, we all have the same blood in our body. То есть And then you will take the oath. ритуалы самые разные, он один из описал, то есть человек, новобранец, заходит в некую комнату, где есть боги, то есть есть генерал Хуан, который был прекрасным героем для них, он кланяется ему, потом он нюхает какое-то, что-то они жгут, он еще раз кланяется, сзади сидят все старики, старые гангстеры, потом он прокалывает свой палец иглой, и эта кровь падает либо в чашку, либо в белое вино, и все новобранцы пьют, и они становятся кровными братьями. Прям так, да? Прям вот так. Это ужасно. Да, хорошо. Interesting, very elaborate, Очень любопытно. very curious. Oh yes, yeah, it's a big deal. Это для них очень The важно. young people. Once you are being recruited and you are being acknowledged as a member, you walk out of the room just like the Sicilian mafia. You are a big guy, right? Right. With the Chinese, it's the same. Once you are recruited, you walk out of the room and you become very powerful.
Right. Nobody can touch you anymore. Он говорит, это крайне важная вещь, особенно для новых людей. Это как, вот, например, если новобранец сицилийской мафии, когда он проходит ритуал и выходит, он чувствует себя чуть ли не богом, он очень сильный, и к нему он неприкасаем, это очень сильный парень становится. То же самое с китайскими организованной преступностью. Когда человек выходит, он чувствует себя другим человеком, он понимает, что он стал крайне сильной, частью сильной организации. А есть у них боги какие-нибудь? And you said in the room they have gods. Could you speak about gods? What are the gods of gangsters, of Chinese crime? It's called General Guan Go. One? Only one General Guan Ho? It's a warrior. He was a warrior like maybe thousands of years ago. A very ferocious warrior. Only one god. So there's only one god. Yeah, that's the god. Okay. General Guan. У них есть только один бог, это вот этот генерал Куан Гуанг, который жил тысячи лет тому назад. Это был крайне свирепый воин. Злой, короче. Ну, да, хороший, злой. Я понял. Это единственный бог. So in Russia, if you go to a Chinese store, and if you see that general, you have to be careful. Because some triadmen, if they belong to this group, they put that statue in their business store. And can you send me the statue? They statue? carry a big knife. So he has one big knife in his hand, that's it? Yeah, it's very small one with a long bed. So that's the Он general. говорит, очень аккуратно, если, например, в России или где-то вы пойдете в китайский магазин, и если увидите статуэтку этого генерала Куан Гуанг, который с длинной бородой и с мечом, будьте аккуратны, значит, этот магазин принадлежит как бы троядам, вот этим китайским организованным. Это замечательно. Yeah, General Guan. Yeah, that's the god. That's it. Это все, единственный бог. А скажите, пожалуйста, а к холодному оружию они равнодушны? And when we speak about cold weapons, when we speak about cold weapons, cold weapon, knife, sword, so what is their attitude toward this type of weapons? Well, in Taiwan and in mainland China and also here in the United States, they don't have to worry about not able to get a hand on a gun because it's all over in the US, in Taiwan, and in China. But the triads in Hong Kong, for some reasons, it's not that easy to get a hold of a gun in Hong Kong. So in Hong Kong, when the triad fights, very often they have to use knives. So a lot of triad-related killings in Hong Kong involve a knife. Он говорит, когда речь идет о США, потому что там очень мощная, говорит, тоже китайская организация, в большей части Китая они очень легко могут добыть оружие, то есть пистолет. А вот в Гонконге трояды, они часто прибегают к холодному оружию, то есть к ножам. Да. А почему так в Гонконге? Сложно, говорит, пистолеты найти. А получается такая ситуация, что если они используют там холодное оружие, их же кто-то учит этому? So the situation is the following, Ko-lin. If they use in Hong Kong knives, there must be somebody who teaches them the technique. Not necessarily. It's like, they just slash the victim. So all the gang killings in Hong Kong are very bloody. It's like, very often it's like 7 or 8 people involved in the Can you show once again how do they slash? You don't have to have a technique. They just use these, long knives. So they just, they call it the watermelon knives. Он говорит, он смеется, им не нужна, говорит, никакая техника, они просто будут резать, они используют ножи, которые называются дыня, длинные, типа бови, наверное, очень длинные ножи, и чаще всего их убийства крайне кровавые, они просто режут. Вот так? Но он показал вот так. No technique. У них нет техники. Они просто... Вот так, да. Yeah, of course.
То есть совершенно не важно как. Да, вообще, говорит, нет техники. То есть он сказал, вот, watermelon, то есть если дыня большая, это вот такие ножи. Это очень странно, потому что все гангстеры во всем мире себя считают мастерами холодного оружия. It's very strange because gangsters all around the world, doesn't matter on territoriality, they consider themselves to be like masters of cold weapons, of knives. Well, I mean, it's like I don't think they really have to learn or they have to be trained. I don't know about that, but my impression is that they just slash the victims in a group fight, that's all. And very bloody. Very often the victim will be... See, Dr. Maltsev, he is a criminalist as well, so he knows the weapons very well. So apart from being criminologist, he knows really, so he studied the fencing system, etc. Чин говорит, что, во-первых, я плохо разбираюсь в оружии, чисто мое представление, и как я понимаю, они просто хлестают ножиком, и чаще всего это делается групповым боем. Ну, толпа. Толпой. 7 человек, 8, очень кроваво, говорит. И, он просто не разбирается. Жуткие кровавые сцены. Он говорит, очень кроваво они чаще всего поступают. Да, окей. А есть ли у них какая-то религия? Вот они считают себя принадлежащими к какой-то религии? Ko-lin, do they consider themselves to be an adherent of a certain religion? Do they have Zen, Dao, maybe Dao, Zen, or some kind of things? Yeah, I think they are definitely not. I mean, in the past, they were very much related to certain religious organizations, hundreds and hundreds of years ago. Okay, and the most likely will be the Tao Jiao. Tao Jiao. The Tao Jiao. Tao. Tao. Yeah, Tao. Да. There's a religious called. Yes, Oleg knows. Tao. Yeah, the Tao. Okay, but nowadays, nowadays. There's only one particular group in Taiwan. It's the Jiao, the Jiao groups that I mentioned in my table. They are very much associated with the local temples. There's a lot of Buddhist temples in Taiwan. It's not Buddhist. It's more like some kind of Chinese temples that they are affiliated with. So just to make sure, sorry to interrupt, so hundreds and hundreds of years ago they would belong to Dao religion. Yes. But now only one group in Taiwan, they attend Jianghu, they attend local temples. Он говорит, сотни лет тому назад они были принадлежали даосистской религии, а сейчас я только могу сказать вам, что одна группа в Тайване, вот это Джао Тао, где реки и моря, они ходят в обычные локальные храмы китайские, это даже не буддистские храмы, это просто какие-то китайские храмы. Ну там в Китае, по-моему, две религии, это даосизм и конфуцианство. When we speak about... А это Тайвань, это Китай, да? Ну, если мы говорим о Китае, как локальные храмы, какие там еще могут быть локальные? So when we speak about Chinese local temples, Oleg says, so if they have majorly the Dao and Confucius religion, that would be the temples, right? No, the temple in Taiwan, they are not Dao nor Confucius. It's called the Madu. 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 It's like, a kind of religions that that's spread to Taiwan. And the reason why these gangsters are affiliated with these temples is because, number one, because Taiwan is a democratic country. So come election time, all the politicians will flock to these temples because the leader of the temple can
mobilize voters. So the temples are very important when it comes to election. And number two, I just don't understand. What is the relation between politics and elections and the gangsters? oh, very important. Because they are in the politics, okay? Is that right? See, let's say I'm the head of this temple. And my temple has thousands of not members, but people who come to my temple and worship. I can mobilize them to vote for a particular candidate. So an election in Taiwan is very. Они не даосистские, не конфуцианские. I'm listening. Okay, so temples are very, very important in Taiwan because they have a large number of members, and that membership means there's this vote. So what is the reason number two why they are religious? Money. Because if you come to my temple and worship, you have to donate money. And they have millions and millions of dollars. Ko-lin, are you telling that gangsters own the temples? Oh yes. Дело в том, что... The gangsters are in charge of these temples. Дело в том, что... Так, он объясняет, что в Тайване есть вот эти... Он китайские храмы сказал, он сказал, что они не конфуцианские, не даосистские. Почему они религиозные? Есть две причины. Первое, нужно понимать, что гангстеры являются главами этих храмов. И они очень большие, потому что к ним приходят тысячи и тысячи людей, и во время политических выборов они все туда приходят, и ты можешь мобилизировать, ты можешь дать команду всему храму проголосовать за одного человека или за другого. Я так понимаю, им и поклоняются там, что ли, в этих храмах, правильно? Figuratively, Ko-lin, could we say that people that come to worship in the temple, we can say that, do they almost worship the leader of the temple? Well, the leader of the temple is the known gangsters. Everybody knows he's a gangster. Okay? But they are not worshiping the gangsters. They are worshiping the gods in the temple. And they don't mind the temple being controlled by these gangsters. То есть, следующий момент, он еще сказал, из-за денег они, потому что в храм приходят много людей. Дело в том, что все люди, которые приходят в этот храм, они-то поклоняются богам, но они все знают, что этот храм гангстерский, но они не против. А богам каким? And which gods do they pray to, if you say that they worship gods and not the leaders? Mostly they call the Matu. Есть такая религия Мату, которая привезена. It's Мату. Matu, originated from China. Эта религия произошла в Китае. Мату. Вы говорили о том, что они считаются потомками монахов Шаолиня. So, Ko-lin, in the beginning, when we spoke about the legend, you said that they think that they are like forerunners of Shaolin monks. Но Шаолинь, в общем-то, там же как бы существует легенда о Шаолине. But when we speak about Shaolin monks, they have their own legend. И там Шаолинь поделен на два этапа, на два периода. And Shaolin itself is divided into two stages, two historic periods. И первый период это когда без боевых искусств. And the first period of Shaolins were when they did not have martial art. Потом пришел седьмой патриарх дзен-буддизма, как бы в Шаолинь. Then when the seventh patriarch of Zen Buddhism came to Shaolin, that was the second stage. No, the Shaolin monks were, at the very beginning, they were famous for being very good martial arts people. I will translate that, but let me just finish this. So the second stage historical is when seventh patriarch, like seventh father of Zen Buddhism came to Shaolin. What seventh father? Он говорит, первое, по его мнению, что монахи Шаолиня, они всегда изначально были как бы воинственными, и он даже не понимает, какой седьмой патриарх, кто это. Был такой исторический персонаж, всему миру известный, пришедший из Индии.
So the seventh patriarch was a famous person that came from India, from Zen Buddhism. To Shaolin? Yes. That I don't know. Не знаю, говорит это. Alright. Я просто думаю, что если шаолиньский монастырь, он дзен-буддистский, как бы, то, вероятно, и в них должна быть какая-то связь с дзен-буддизмом. So it's just Чань-буддизм, да, они говорят в Китае чань. Chan. So what Oleg is trying to say that if Shaolin has a direct relation to Zen Buddhism, which is called in China Chan, Они говорят чань-буддизм. Chan Buddhism, so perhaps the Chinese crime might also have had a relation to Zen Buddhism. Okay. Maybe some extent, but it's not critical. Возможно, в какой-то части, но это не критично. Я просто, это размышления вслух. So these are just thinking out loud. Oleg is thinking out loud. Я совсем не знаком с китайской организованной преступностью. Я только с вами вот вместе знаком. So Dr. Maltsev says, I'm just being acquainted with you together about Chinese crime, since he doesn't have expertise in this area. All the gangsters that I talk to, okay, they emphasize one thing, and that is, as long as you don't interfere with my money-making activities, then everything is okay. Mm-hmm. So a lot of time, the killing, the conflict, all the, things happen because there is a conflict of interest, and that is involving money. Religious, patriotism, those things are not important anymore. Он говорит, что касается современных гангстеров, они все на интервью говорят только об одном, внимание обращают на одно. Покуда никто нам не мешает заниматься нашими финансовыми вопросами, мы никого не трогаем. То есть любой конфликт начинается только, когда люди начинают мешать их бизнесу. То есть для них религиозная, патриотическая вот эта все часть, это на втором плане. Окей. И последний вопрос. And the last question, if you don't mind. Вот китайскую организованную преступность называют триадой. Почему? So the Chinese organized crime is called triads, right? So what is the reason they are titled like that? Well, the Chinese organized crime is called triad only for groups in Hong Kong, not for Taiwan, not for the US, not from other places. And not even China? Only Hong Kong? Not in China. It's only for Hong Kong. Дело в том, что триадами называют только организованную преступность из Гонконга. Не в Тайване, не в США, не китайскую часть триадами не назовут. Ну, почему такое название? And why the title is like that? Okay, triad means it's a triangle Треугольник. of heaven, men, and earth. Heaven, men, and earth. A triangle. Okay. И этот треугольник, он символизирует три вещи. Это рай или небеса, земля и человек. А это их символ? Is this their symbol, the triangle? Да. Yes. Ну, огромное спасибо. Он меня наконец-то познакомил вот с китайской организованной преступностью, с которой до этого я ему премного благодарен. So, Dr. Chin, Dr. Maltsev is very grateful for you for introducing him into Chinese organized crime. It was a pleasure and amazing talk. Hope to see you soon. Спасибо Thank большое. you. It's my pleasure. Я рад очень. Спасибо. Bye. Thank you. Bye-bye.